Actually, General Prabowo visited Russia not only to discuss the purchase of Sukhoi 35, but to discuss the ways to improve defense cooperation between our two countries, which is not only limited to the purchase of Russian defense equipment, but is much larger and includes contacts between the two ministries of defense, exchange of delegations. Tapi tentunya nanti ini terus akan kita negosiasi tergantung yang akan sangat dipengaruhi oleh sahabat Bagi Media. Rupanya persaingan pasar jet tempur dunia akan panas usai ada F-35, Su-57 dan KF-21 Boramae. Bisa dibilang saat ini, Su-57 tengah berupaya mendongkrak pamor agar laku dijual di masa depan. Sebetulnya, medan laga Ukraina bisa jadi panggung bagi Su-57 menunjukkan taring buasnya, mumpung sekutu berencana mengirim F-16 di sana. Kill F-16 bisa jadi promosi bagus bagi Su-57, cuma perlu jatuhkan satu unit Fighting Falcon di Ukraina. Tapi, apa yang terjadi di luar perkiraan? Rusia enggan mengerahkan Su-57 secara full ke Ukraina. Su-57 cuma beberapa kali terjun ke Ukraina, meluncurkan rudal jarak jauh dari tempat aman lalu langsung cabut dari sana. Newsweek pada 10 Januari 2023 pernah melaporkan bahwa Rusia takut Su-57 ditembak jatuh. Sahabat Bagi Media, jika jatuh, maka Barat akan mengetahui seluk-beluk Su-57, sehingga tak jadi senjata yang ditakuti lagi oleh pihak lawan. Di lapangan, memang yang kedapatan beraksi di Ukraina ialah MiG-29, Su-27, dan 30 sekaligus Su-35 secara terbatas. Rusia memilih mengarahkan kekuatan tempur uzurnya macam Su-25, Su-24, MiG-31, hingga Yakovlev Yak 130. Akan tetapi, Rand Corporation pada Agustus 2020 lalu pernah mengungkapkan bahwa Su-57 memang belum siap beroperasi sepenuhnya. Terlebih, hingga detik ini, Su-57 cuma diproduksi 10 unit saja. Perkiraan Rand mungkin saja benar, di mana banyak kekurangan Su-57 yang belum bisa disempurnakan Rusia saat ini. Paling mendasar ialah ketidaksiapan mesin Su-57, yakni Izdelie 30 generasi kedua. Mesin ini sampai sekarang masih sekedar prototipe. Seorang pensiunan insinyur Sukhoi yang tak mau disebutkan namanya membeberkan jika Rusia memang belum bisa mengembangkan mesin yang sesuai dengan karakteristik Su-57. Bila Rusia tak menginvasi Crimea pada 2014, mungkin duit operasi militer bisa disalurkan ke pengembangan Su-57. Sahabat Bagi Media, ya, Su-57 dijadikan komoditi ekspor. Dengan adanya penjualan, maka Rusia bisa dapat modal menyempurnakan Su-57. Masih belum cukup dengan menjual. Rusia juga mengajak negara-negara yang ia anggap mau bekerja sama membuat Su-57. Sasaran pertama adalah India, di mana Rusia mencoba menggait New Delhi agar jadi mitra pengembangan dan produksi bersama Su-57. Meskipun Rusia merayu India, pemerintah Modi mengumumkan rencana untuk mengembangkan pesawat generasi kelimanya sendiri, menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk membeli Su-57. Kehilangan India lantas memaksa Rusia mencari rekan lain, dan Indonesia jadi salah satu targetnya. Sebelumnya, media Rusia Military Messenger pada 12 Desember 2021 mengungkapkan seharusnya Indonesia lah yang diajak memproduksi Su-57. Setidaknya, KF-21 Boramae Indonesia lebih jelas arah pengembangannya dibanding Su-57 Rusia. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka! Hurra!
hard about what you wanna be. Step forward. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise to the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Step 1, wake up, really gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay